আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সজীব ইলেকট্রনিক্সের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা এরকম একটি নেম প্লেট তৈরি করবো আর কি। তো আমি পুরোপুরি লিখিনি, জাস্ট 2টা অক্ষর লিখছি। তো আপনারা চাইলে পুরোপুরি লিখতে পারেন এবং এটা কিভাবে স্টাইল করবেন এবং কিভাবে তৈরি করবেন সব কিছু আজকের ভিডিওতে দেখাই দেব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো এটা তৈরি করার জন্য যা যা লাগবে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এরকম একটা শীট লাগবে, হ্যাঁ, সাথে লাগবে হচ্ছে একটা সুপার গ্লু। এই শীটটা কিন্তু আপনাদেরকে ফুটা করে নিতে হবে। আপনারা যে নাম লিখবেন বা যে অক্ষর লিখবেন সেই অনুযায়ী, যে ফন্ট দিয়ে লিখবেন সেই ফন্ট অনুযায়ী হচ্ছে চিত্র করে নিতে হবে। সাথে ব্যবহার করতে হবে একটি ঝাড়বাতি, যেটা আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম আর কি। তো ঝাড়বাটিতে সুন্দর করে সবগুলো ফুটাতে সুন্দর করে বসাই দিতে হবে এবং লাগাই দিতে হবে সুপারগুলো গাম দিয়ে। আমি আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি, তো আপনারা সবাই দেখতে থাকুন। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands,
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আমাদের কাজ কিন্তু সব শেষ, এবার হচ্ছে আমাদের এটা টেস্টিং করার পালা। তো আমি দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি ঘরের লাইট অফ করে আপনাদেরকে দেখাই, আরও সুন্দর দেখা যাবে। আর এটাতে কিন্তু হচ্ছে মোড আছে, যেহেতু এই ঝাড়বাতিটাতে মোড আছে আর কি। এই ঝাড়বাতিটার দামও খুব কম, 150 টাকা নেয় আর কি। তো আমি মোড চেঞ্জ করে করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন খুব সুন্দর কালার হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু দূর থেকে আরও ভালো দেখা যায়, ক্যামেরায় খুব একটা ওরকম দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আপনি যখন ঘরে লাগাবেন তখন আরও সুন্দর দেখা যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, ধন্যবাদ সবাইকে।